こんにちは皆さん。トルコのメフメット・セイハンです。日本語の教師です。これからもルーマニアに住んでいますから YouTube を使ってこれからも、世界の人々に日本語を教えたいと思っています。最初長音をしたいです。おばさん、おばあさん、おじさん、おじいさん、ゆき、ゆうき、とる、とる、こっこ、高校、部屋、部屋、カード、タクシー、スーパー、テープ、ノート。3番、発音、鉛筆、みんな、天気、禁煙。4番、即音、美化、物価、火災、喝采、音、夫、日記、雑誌、切手、いっぱい、コップ、ベッド。5番、ヨーン、飛躍、100、自由、10、美容院、病院、シャツ、お茶、牛乳、行、部長、旅行。次に第一課で使いたいカタカナを教えてあげたいんです。アナウンサー、トルコ、マリア、インド、エア、ブラジルエア、エンジニア、カール・シュミットさん、マイク・ミラーさん、アメリカ、サントスさん、ブラジル。次に第一課で使いたい言葉を読んであげます。私、私たち、あなた、あの人、あの方、皆さん、さん、ちゃん、くん、じん、先生、教師、学生、会社、会社員、
私は Turkish and Japanese language training の社員です。銀行、銀行員、研究者、エンジニア、大学、病院、電気、誰、どなた、歳、何歳、何歳ですか？おいくつ？おいくつですか？はい。いいえ。失礼ですが。失礼ですが。Actually, this nga is coming from the throat, but if you cannot do it, then say a simple ga, but be careful, do not the ga high, because then they will understand it is the question ka. That's why go down. If you can now not do it, do like 失礼ですが. If you can do it from here, 失礼ですが。名前。お名前は？お名前は何ですか？はじめまして。どうぞよろしく。こちらはさんです。から来ました。練習 are. On the first sentence in Japanese, 私 and when we do it as a subject, like in English I am, so am is are, is in Japanese は. Be careful, sometimes we are writing the Roman letters with W, but the sound is actually not a W. 私は. And actually in the hiragana alphabet, this what we pronounce now here as wa is actually in the hiragana alphabet the ha. But if this suffix for showing the subject in the sentence, then we are reading it as wa. So the first sentence, 私は something です。For example, I am Mehmet Seyhan. 私は Mehmet Seyhan です。私は教師です。私は銀行員です。私は会社員です。私はトルコ人です。And the des ending is for noun sentence positive polite. And the next one, number 2, is the negative for noun sentences. So, I am not Carl Schmitt. 私はカール・シュミットではありません。Like if we translate one by one the words in Japanese, then it is
I am Carl Schmidt not. And this not is in Japanese dewa arimasen. And we are using this for negative nouns. So let's do exercise. 私はカール・シュミットではありません。私はエンジニアではありません。私は学生ではありません。And let's repeat also again some kanjis. I have it also in my kanji list, YouTube. But let's repeat again. 学生. Actually, we write 学生, but the E is not a clean E. It's like a soft, a little E, and mostly the Japanese, in Japanese we are doing after a long. So, 学生 and it is actually gaku, but we can say, we can end on here on this word, gak. Then it is gakusei. Let's look again how we write the kanji. Gaku. Gakusei. And next, sensei. Sei is the same. Let's write sen. Sensei. And the next kanji, daigaku. Daigaku. And next I want to teach Daigakusei. Okay? And in this unit today I want to use these kanjis also. So let's continue by the sentence by negative noun. 私は学生ではありません。私は日本人ではありません。私はエンジニアではありません。The next is a question sentence. あなたは学生ですか? So, 学生 is a noun. Positive です. Question か. Be careful. Here in this sentence we have no question word. So, the question is, are you a student? That's why on the sound ka we do the pronunciation up, the sound up. あなたは学生ですか? あなたは日本人ですか? あなたはトルコ人ですか? あなたはルーマニア人ですか? あなたはアメリカ人ですか?
あなたはドイツ人ですか？あなたは主婦ですか？あなたはメヘメットさんですか？あなたは先生ですか？ Number 4, a general question. Who is that person over there? The normal polite is あの人は誰ですか？ The more polite way is あの方はどなたですか？ And the answer will be like 木村さんです。Let's do long answer. あの人はマリアさんです。Let's do very polite way answer. あの方は日本人です。Number 5. The suffix mo in Japanese is also meaning. Me too, you also, even me. サントスさんはブラジル人です。マリアさんもブラジル人です。So, here we skip the wa and we use instead of wa for also meaning mo. Do not mistake to use wa and mo together. Never in Japanese. Let's do a little more exercise for it. 私はトルコ人です。あなたもトルコ人ですか？はい、私もトルコ人です。Question, yes answer and no answer. あなたはルーマニア人ですか？はい、ルーマニア人です。いいえ、ルーマニア人ではありません。あなたはトルコ人ですか？はい、トルコ人です。いいえ、トルコ人ではありません。あなたはメヘメットさんですか？はい、メヘメットです。Don't use when you are saying your name, son, because son is used only for other people for polite. Next, number 6, 6番 No. ミラーさんは IMC の社員です。マリアさんは富士大学の学生です。私は日本語の教師です。彼は英語の学生です。彼女も英語の学生です。Next, age. 1歳。私は1歳です。2歳、3歳、4歳、5歳、6歳、7歳、8歳、9歳。Okay, now I taught you the age from 1 to 9. If we have before a number also like 11, then we will use this 1 years old again. From 1 to 9 we will use again. And 10 years old
10歳です。Now, 11. By 11, we have, if you look like mathematics, we have 10 plus 1. 1 is the list of between 1 and 9. But the 10 is not 10 years old, it is a normal 10. That's why the normal 10 is 10 plus 1 years old, 1歳. Let's say again, 11歳. I am 11 years old. 私は11歳です。12歳。13歳。14歳。15歳。16歳。17歳。18歳。19歳. Now we have 20. The 20 age is very important in Japan because they are getting adult when they are 20. That's why we have two reading for the 20 age. 20歳. 20歳. And now we have again 21. In Japanese, the like a mathematics system look like 2, 10 plus 1. 20. Again, the 10 is normal. 21歳です。22歳です。23歳です。24歳です。And it's continuing like this. And only be careful if it's the zero ending, we use 10歳. But 30 years old, 30歳. 40歳. 50歳. 60歳. 70歳. 80歳. 90歳. And the question is, 何歳? Let's do in the sentence the question. 何歳ですか? Or I am telling the name. For example, you are Mira-san. Mira-san は何歳ですか? Japanese people, they are using, instead of you, they are using the family name and then son. If you know the name, use the name and son. If you don't know, then you can use like we use in the book, あなた. あなたは何歳ですか? ミラさんは何歳ですか? And we have also a polite for the asking for how old. おいくつですか? ミラさんはおいくつですか? こんにちは。私はメメットです。日本語の教師です。37歳です。どうぞよろしくお願いします。Here, you can change the age, you can change the name, you can change the proficiency, and then you have your own explanation. And now, お元気ですか? はい、元気です。先生は? 私も元気です。ありがとうございます。So in English, how are you? We can use this every day to a person that we see every day. But in Japanese, so if we are looking to the dictionary, how are you is お元気ですか? But there is a big difference. In Japanese, we are not using this
for people that we see every day. So, when I explain more, I didn't saw my friend or a colleague of me or a person 1 month, and then when I see this person, then we are using in Japanese, お元気ですか? Because this is the meaning, I didn't saw you long time. Are you healthy? We can do in the same sentence 2 questions. But for the answer, we choose only one. We never use hi. あなたは先生ですか? 学生ですか? あなたは銀行員ですか? 会社員ですか? 文型。私はマイク・ミラーです。2番。サントスさんは学生ではありません。3番。ミラーさんは会社員ですか? 4番。サントスさんも会社員ですか? 5番。ミラーさんは IMC の社員です。例文1番。あなたはマイク・ミラーさんですか? はい、私はマイク・ミラーです。2番。ミラーさんは学生ですか? いいえ、私は学生ではありません。3番。ワンさんはエンジニアですか? いいえ、ワンさんはエンジニアではありません。So from this sentence in the answer he used one san wa. So from here we understand who is answering is not one. They are speaking about another third person. 4番。あの方はどなたですか? ワットさんです。桜大学の先生です。テレサちゃんは何歳ですか? 9歳です。The dialogue. 会話。The subject is はじめまして。おはようございます。おはようございます。佐藤さん。こちらはマイク・ミラーさんです。はじめまして。マイク・ミラーです。アメリカから来ました。どうぞよろしく。佐藤恵子です。どうぞよろしく。Okay, that's it for the first unit. See you on the second unit. じゃあまた今度。こんにちは皆さん。私はセイハンと申します。11年アンカラ大学トメルで日本語を教えたことがあります。で、いろいろな経験をして、やっぱり教科書で使っている漢字を教えた方がいいと思っています。で、今日は初級1の漢字を教えたいんですけど、最初に学生。学生 means student. Be careful how to write the structs and the order is very important. So
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We have to write the gaku kanji with 8 tracks and then say 1, 2, 3, 4, 5. This is gakusei, it means student. And for next I want to teach sensei. Sensei means teacher. Again, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. And next I want to teach how to write daigaku. Daigaku means university. Again, 1, 2, 3. And the same with gaku, daigaku. So be careful, because how do you see in the book as a book letters and how we write Japanese, it's little different. So you have to search for how we can write the kanjis of Japanese. And next I want to teach Nihon. Nihon means Japan. Again, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. And now I want to teach hito. Hito means in English person or human. 1, 2. Be careful, in book letters it's written a little bit different, so you have to check how we write the kanji hito. And if I put hito after nihon, the reading is changing to onyomi, so hito is changing to jin. So we read nihon jin. Nihon jin means Japanese. It's coming from the Japan person and the nationality Japanese. Let's write in Japanese kanji letters Japanese, the language Japanese. So we need again the Japan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Now we have Nihon. Let's write Japanese. This is in Japanese Nihongo. So go, I will write go, and go makes the language. After all countries, if you write go, then it is the language of the country. Let's write go. Yes? Nihongo. Nihongo means Japanese language. Let's count together.
The kanji go means language, and let's look in how structs we are writing it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. The first part is 7. We continue. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, Nihongo is, the go is written in 14 structs. For today the lesson is this. See you next time.